the International Day for Biodiversity. And the theme, as you know, is we as human beings are part of nature, and that we are part of the solution. And the solution is in nature. And nature is not just wildlife. Wildlife is very important, but beyond wildlife, we have other forms and species of constituting nature, including human beings and communities. So we are celebrating today that important day that is being marked globally. And we chose deliberately to celebrate this day here in Kelunyeti Primary School, and also Nasaru Nature Conservancy, which is a new conservancy, less than a year old, but which has all the attributes for biodiversity. We have trees, so there is a lot of tree planting, including in schools. We are dealing with human-wildlife conflict. As you know, we have fenced and through working very well with together jointly with WWF and also with KWS and other agencies. We have fenced a number of schools, 7 schools, electric fencing. These are schools that could not be accessed by kids because of the elephant menace. Also, 4 boreholes have been dug and drilled. Actually, one of today we inspected. You've seen a group of women, Nalepo women group. There are 100 groups of women who have been trained and given beehives, and we're increasing more so that they know the value of protecting a tree. Okay? They don't just look at a tree and they say this is charcoal. They look at a tree and say this is money that comes from beekeeping. We also will have to deal with the land restoration, land degradation. Kuna a lot of soil erosion, so we will be working with communities to get together since God created the Garden of Eden. So any formula that separates humans from wildlife is an apartheid system. So we're not talking about separating them and locking animals in zoos. No, we are saying it is possible, as has happened before, to have human beings, to have communities coexist harmoniously with wildlife. That is what they have done since time immemorial. But we must then also empower communities, just the same way they take care of the animals, the same way they take care of their cows, their goats. They must have benefits from wildlife. They must be incorporated in decision making in terms of wildlife conservation. And the new policy, I don't speak here for my friend, but for my colleague, but the new policy on KWS policy, I think incorporates deeply the issue of coexistence, benefit sharing, and so on. And this concept of establishing nature-based wildlife conservancies is actually the way to go. So we're in the right direction. Tuko hapa leo juu ya celebration ya inaitwa International Day Biodiversity for Diversity. Yani siku ya dunia mzima ya kusherekea viumbe vyote vile ambavyo zimeumbwa na Mungu na zikapewa uhai na zinaishi pamoja na sisi. Sisi wengi na wote, whether wewe ni Mkristo ama dini nyingine, tunajua kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na ardhi. God created the earth. Mungu akaweka viumbe vyote, wanyama, miti, mito na kadhalika. Mungu akaangalia akaona hii ni safi sana. Anasema the Garden of Eden
It was land that was flowing of honey and milk. Umuhimu ya viumbe vyote ambavyo viko na uhai, ambavyo vimeundwa na Mungu, ambazo kama ni binadamu, wanyama wa pori, miti, ndege, wadudu. Kama hivi juzi tulikuwa na World Bee Day, na uliona the bee queens of Nalepo. So that is what biodiversity is about. All of us as God designed, created us to coexist as human beings, as part of nature. So tuko hapo leo kusherehekea siku hiyo muhimu sana. Binadamu na viumbe vile vingine ambazo ziko na uhai na Mungu alitutengeneza, na kuna sababu alitengeneza. So hiyo ndio sababu tuko hapa leo. Kama ni mali yetu, kama ni kitu ya kuchukua kwa sokoni na kuuza na kukatakata na kuitumia kiholela holela. So tunataka maombi. Reverend, we need repentance because we have committed an environmental crime. Na hayo shida zote unasema, hata ukisikia corridor, corridor imejinyakua, sisi tumenyakua. Sasa wanyama wakizongea kwa nyumba yako, sasa unalalamika nani? Unalaumu nani? It's the same thing. Ukikata miti, ukiweka sumu kwa maji, mito, si utakunywa hiyo sumu alafu ugonjeke? Sasa sisi binadamu ndio tumekosea vile Mungu alitoa. Hapa chini tumekaa chini ya tent, kama tumechunga miti ile tunaita acacia, ile miti ya wazee. Sasa hizi tumekaa chini ya hiyo miti. Kwa hivyo siku hii lazima tuhakikishe tuangalie mazingira yetu, kwa sababu mazingira yetu ni maisha yetu. Na kwa miaka mingi tumeharibu sana mazingira yetu. Tumekata miti, tumeharibu chemchemi, tumefanya mambo mengi sana na tumepoteza viumbe vingi sana. Na theme ya leo ama International Day for Biological Diversity ni kuangalia mambo ya viumbe duniani. Na leo tunaambiwa we need to be part of the solution. We've been part of the problem for a very long time. We need to be part of the solution. Nakumbuka mwaka jana the theme ilikuwa our solution are in nature. Kwa sababu nature inaweza saidia sisi kusuluhisha mambo mengi ya sustainable development. Na leo tunahimizwa tukue part of that solution. Nataka kuhimiza wananchi tufanye kazi pamoja, tuhakikishe ya kwamba tumechunga mazingira yetu. Katiba yetu ya Kenya inatupatia haki ya kukaa katika mazingira safi na bora. Lakini hii haki inaambatana na jukumu. Ni jukumu letu sisi sote kuhakikisha tumeangalia mambo ya mazingira yetu, to enhance the quality of our environment. It's individual and collective responsibility. Kuna ripoti ya UN Environment inasema kila mwaka tunapoteza viumbe milioni 100, 100 million species kila mwaka. Na kuna ripoti ya WWF last year inasema 2/3 of wildlife population imepotea katika the last 50 years. Na tukiendelea hivyo, hata hapa duniani itakuwa vigumu kukalika. Nataka kuwahimiza wananchi watukufu tuhakikishe tushirikiane na serikali, tuangalie mambo ya mazingira. Serikali inaweza leta policies, strategies, regulations, mambo mengi sana. Lakini kama sisi wenyewe hatutachukua jukumu, itakuwa
itakuwa kazi ngumu sana. Nataka kuwahimiza leo tukisherehekea sikukuu, tuhakikishe tuchukue hatua ya kusimamisha uharibifu wa mazingira na tuhakikishe conserve our biodiversity, our environment. Kidogo ya sisi kama KWS ni umbrella. Unaona hii hema tulijenga jana, tulianza na mashuma, tukaweka hema juu, tukaweka hizi. So sisi ni kama hii hema. Hawa organization nyingine yote unasikia ya kushunga miti na kushunga wanyama, hiyo inakuja under umbrella ambayo ni sisi. So hiyo sio tunajua mkono kama kwa niaba ya KWS, hiyo mnajua mtapiga tu. So mumeona mko na scout na Saruti alikuwa anafikiri ya conservancy ya mwisho kabisa ambaye hata hajaonekana, lakini kwa siku ya leo ameng'aa, amekuwa kama mwangaza. Tulishirikiana na lazima tupatie hawa conservation, Sheltering Wildlife Trust, WWF, NEMA na wengine wote, lazima tupigie hawa mkono, na sio ile mkono kidogo nyinyi mnapika kama watu wanakunywa chai. Mtaka mkono kubwa sana bwana. So lazima tupigie shirika yote mkono kwa kutusaidia, kwa sababu hawa tunatumikia hivi vijana. Umeona hiyo kambi ya scout, nisiasikia watu sana kitaja ile vitu vimako huko, unafikiri ni jeshi. Hema, materials ya kulalia, uniform, hawa vijana na bonda mshahara. Au siaka kwa kiwanja kununua kuuza mbuzi, anaenda kununua mbuzi ya watu. Hiyo ni maendeleo ambayo ni kubwa sana na natokana na hiyo wanyama. Niko hapa karibu na nyinyi. Hiyo kitu mnajelea, mnasema wanyama kwa njia na nini, niko na nyinyi. Hakuna mtoto atasumbuliwa kwa njia. Na mimi naona tunawasaidia sana, kama ni shule 7 ambayo iko na fence. Hiyo nyingine 2 yamebaki. Mimi najua wasiri iko hapa. Ile mwaka anakuja hapa hii, hiyo itakuwa tumemaliza.